Assalamualaikum and hi students. In this video, we will focus on isotope and isotope notation. So firstly, what is matter? Alright, matter in bahasa Melayu, jirim. Matter is anything that has mass, volume or occupy space. So anything that has mass, apa-apa yang ada jisim, volume, isi padu or occupy space yang menempati ruang, we call it as matter. Matter is consists of atoms, molecules or ions. So what is atom? Atom is a tiny particles of an element that cannot be created or destroyed. For example, let's say I have copper metal which is consists of copper atoms. Alright? So kalau you lihat di sini, for example, sebagai contoh, I have copper metal, logam copper. Di mana setiap logam copper itu dibina oleh copper atoms, alright, which is a tiny particles, subatomic particles. An atom made up of proton, neutron, and electron, alright. Jadi setiap atom, okay, mempunyai subatomic particles, which is proton, neutron, and electron. Dalam atom tu mesti ada proton, neutron, and electrons that travel around the nucleus. Okay, so proton and neutron berada dalam nukleus suatu atom. Alright, so this is the symbol. Proton is P, neutron is N, electron is E with negative charge. Alright. What is proton number? Proton number is the number of protons in the nucleus of an atom. Jadi proton number ataupun nombor proton dalam bahasa Melayu adalah number of protons, bilangan proton yang ada dalam nucleus of an atom. So this is the definition. Proton number also called atomic number. So this is very important. Alright, other terms for proton number is atomic number. For example, here I have helium atom, and in the nucleus of helium, right, you can see here there are two protons. Yang warna biru ni adalah proton. Alright, so proton berada dalam nukleus. Jadi berapakah bilangan proton in the nucleus of an atom? We call it as proton number. The number of protons in an atom's nucleus defines the element. Jadi bilangan proton yang ada dalam sesuatu atom nukleus sesuatu atom itu mendefinisikan, menunjukkan sesuatu elemen. Okay, for example, let's say I have carbon. Carbon must contain 6 proton. Carbon atom mesti ada 6 proton in the nucleus. Okay, in its atom. While oxygen atoms must have 8 protons in the nucleus of its atom. Other example, uranium, it contains 92 protons in the nucleus. Alright? Okay, so the symbol of proton number is Z. Okay? Proton number or atomic number tadi, simbol dia adalah Z. Alright? Okay. Nuclear number. Nuclear number is the total number of protons and neutrons in the nucleus of an atom. Jadi, nuclear number adalah jumlah, okay, bilangan protons dan juga neutrons yang ada dalam nukleus sesuatu atom. So, the symbol for nuclear number is A. Alright? So, macam mana kita nak kira proton number? Proton plus neutron. Right? So, nuclear number is proton plus neutron. Okay, tak payah kurungan lah. Okay. Alright. Okay. Next. Nuclear number
which is A tadi. Okay. Is equal to number of protons plus number of neutrons. Other terms for nuclear number is mass number. So kalau proton number tadi, istilah lainnya adalah atomic number. But for nuclear number, the other term is mass number. For example, let's say I have these atoms, right? So let's say for the first atom, okay, you can see here in the nucleus of the first, in the nucleus of atom in figure A, right? We have 6 proton plus 7 neutron. So the nuclear number is 13. 6 campur 7 adalah 13. Jadi mana datang 13 ni? Jumlah bilangan proton dan neutron dalam sesuatu atom. Dalam nukleus sesuatu atom. Right? For the second example, so you can see here, we have 40 protons and 50 neutrons in the nucleus of this atom. Right? So the nuclear number is 90. Right? Okay. And for the third example, okay, we have 28 protons and 33 neutrons. So the nuclear number is 61. Right? Okay. So kalau you lihat pada gambar rajah ini, kita ada electrons. Okay. Untuk contoh yang pertama, we have 6 electrons, 40 electrons for the second example and 28 electrons for the third example. Jadi elektronnya berada di mana? Elektron travel around the nucleus. Proton dengan neutron berada dalam nukleus sesuatu atom. Alright? Okay. Dan satu lagi, apa yang you akan nampak di sini, kalau atom itu dia adalah neutral, kalau it is a neutral atom, untuk neutral atom, bilangan proton sama juga dengan bilangan elektron. Nampak? Kalau atom tu neutral, bilangan proton dia 6, elektron juga 6. Okay. For the second example, you can see here, we have 40 protons in the nucleus. Alright. The electrons also 40. And same goes to the third example, we have 28 protons and we have 28 electrons. Ini terpakai kalau atom itu neutral. Kalau dia adalah ion, iaitu charge particles, ada charge sama ada positif atau negatif, bilangan elektron tidak sama dengan bilangan proton dalam nukleusnya. Okay, so nanti kita akan lihat contoh. Okay, next, isotope. Alright, so what is isotope? Right, isotope is atoms. Okay, tengok betul-betul, atoms of an element that have the same proton number but different nuclear number. Atom bagi sesuatu elemen yang mempunyai proton number yang sama tetapi different nuclear number. Itu satu definition lah. Or we can use the second definition, atoms of an element that have the same number of protons but different number of neutrons. So sedikit berbeza dari segi definition, yang mana di atas ini, the first definition, dia compare proton number dengan nuclear number. But the second definition, dia compare atoms of an element that have same proton number, okay, same number of protons, bilangan proton, but different number of neutrons, dan berbeza bilangan neutrons ya. Okay, nampak macam sama tetapi definition itu sedikit berbeza. Alright? Okay. Tapi maksudnya samalah, cuma cara dia tulis definition tu berbeza. Okay. For example, let's say I have these isotopes. So you can see this is the isotopes of hydrogen. So the first one, you can see here I have the hydrogen, yang inilah. So you can see dia punya notation. Kalau macam ni kita kena faham. Dekat atas ni apa, dekat bawah ni apa. Okay, itu saya akan terangkan sekejap lagi. Tapi apa yang saya nak tunjuk di sini, okay, you can see here, yang sama ni yang mana? Hydrogen, deuterium, tritium dengan yang pertama ni. Okay, mana yang sama? Apa yang sama? So, you can see here, this one. Sama kan?
So kalau kita ingat balik apa tu isotopic notation, you dah belajar kat sekolah. Okey, kalau saya ada suatu elemen tu X. Okey. Simbol elemen tu X. So di atas ini adalah mass number, yang bawah ini adalah proton number. Jadi kalau you lihat di sini, proton number bagi isotope ini sama, 1 1 1. But they are different, okay, tetapi mereka berbeza mass numbernya ataupun nuclear numbernya. So apakah hubungan antara mereka? They are isotopes of hydrogen. Okay, so you can see here protium, deuterium and tritium. Okay, and other example is uranium. So we have two isotopes of uranium. So uranium have 92 protons, or proton number dia 92. Okay, so you can see here the first uranium isotope, uranium 235. Okay, so yang atas ni apa? Ini adalah nuclear number. Alright, so this is the nuclear number. And same goes to the uranium 238. So this is nuclear number. So they have same number of proton but different number of neutrons. Sebab kita tahu kalau ikutkan nuclear number A is proton plus neutron. So you boleh kira kat sini berapa number of neutrons bagi isotop ini. Kalau kita nak gunakan definition yang kedua tu tadi. If you are going to use the first definition of bagi isotop, maka kita akan compare proton number and nuclear number. Alright? Okay, and this is the isotope notation yang saya tunjuk tadi. So generally this is the isotope notation where Z is the proton number and A is nuclear number. So X ini apa? X ini adalah element symbol. Elements symbol. Tengoklah. Okay, for example, I have carbon 12, 6. Nampak? Okay. Jadi atas ni apa? Ini adalah nuclear number and this one is proton number. Okay. Atomic symbol or element symbol. Okay, for example. Okay, saya padam dulu yang ni. So you refer lah pada atomic symbol tu. Okay, for example, chlorine 3517. Okay, so atas ini apa? This is proton, nuclear number. And 17 is proton number. Alright, so let's do this together. Determine the number of protons and neutrons in each isotope. So let's say I have sodium, okay, with the nuclear number 23 and proton number 11. Okay, kalau ditanya berapakah bilangan proton? So bilangan proton adalah kita refer kepada proton number 11. Okay, kalau ditanya berapakah bilangan neutron? Kita tahu bahawa nuclear number adalah A, which is equal to proton plus neutron. Jadi sekarang kita nak cari neutron macam mana? Maksudnya 23 minus 11. So 23 minus 11, which it is equals to 12. Okay. And what is the number of electrons? So since sodium kat sini yang diberikan dalam soalan ini adalah neutral atom. Dia tak ada charge. Maka the number of electrons also 11. Alright. The second example, sodium ion. So given to you the isotope notation for sodium ion, Na+. Okay. So what is the total, how many protons? How many protons in sodium ion? So kalau proton, walaupun dia ion, proton dia tidak akan berubah. Proton berada dalam nukleus, so dia tidak akan berubah. So proton still 11. Neutron pun berada dalam nukleus, so 23 minus 11, which is equals to 12. Alright, and electrons. Okay, hati-hati dengan elektron untuk ions. Elektron ini dia berada
dia mengelilingi nukleus, dia tidak berada dalam nukleus. Jadinya sekarang kalau dia neutral atom tak ada masalah, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. But for ions, okay, since this is a positive ions, right, maksudnya dia telah donate satu elektron daripada asalnya ada 11 elektron. Masa dia positif, masa dia neutral atom dia ada 11 elektron. So bila dia dah donate, ya, dia dah dermakan satu elektron, dia jadi sodium plus. Jadi elektron dia 10. 11 tolak 1. Alright? Okay, so please be careful. Next, determine the number of protons and neutrons in each isotope. So I have nitrogen 14, 7. So proton 7, neutron 14 minus 7, which is 7. Electron, okay, 7. Ni simple example. Next, nitride ion N3 minus. Okay, what is the number of proton? Proton is 7. Okay, neutron also 7. 14 minus 7. Electron. Okay, so this is negative ions, or other term is anion. So you nampak kat sini charge dia 3 minus. So 3 minus kat sini maksudnya asalnya dia ada 7 elektron. Okay, masa dia neutral atom dia ada 7 elektron. Tapi kenapa, apa maksud 3 minus? Dia telah accept. So nitrogen atom ini telah accept 3 lagi elektron. Okay, jadi total number of elektron ni adalah 7 plus 3, which is 10. Okay, alright. Okay, the last example. The amount of carbon-14 in ancient artifacts and fossils is often used to establish their age. Determine the number of protons and the number of neutrons in carbon-14 isotope. Write its isotope notation. Okay, diberi pada awak carbon-14. Okay, di mana carbon-14 ini adalah isotop bagi carbon. So, carbon ada carbon-12, carbon-14. Okay, jadinya sekarang dia minta number of protons, tentukan number of protons and number of neutron bagi carbon-14 isotope. Okay, dan kita kena tuliskan isotopic notation. Jadi, kalau kita ingat balik tadi, isotope notation is isotope notation, okay, isotope notation is X, A, nuclear number, and Z, proton number. So, for carbon-14, you kena cari berapakah nuclear numbernya. Nuclear number kat sini adalah yang ini, 14 ni. So, 14. Okay, proton number kena tengok pada periodic table. Okay. Alright. 6. So, this is isotope notation. Jadi, saya jawab dulu yang isotope notation. Okay, berapakah number of protons? Okay, number of proton is 6. Number of neutron is 14 minus 6, which is 8. Alright, so problems solved. Alright, okay, so after this, you must answer the questions in the Google form, which I will send it through a link. Okay, jadi fahamkan dulu apa yang saya ajar dalam video. Lepas ni jawab soalan dalam Google Form yang saya berikan melalui link di Google Classroom. Alright, okay, thank you class.